UBC TV mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano. Ninakukaribisha sana katika taarifa hii ya habari. Tuwe sote hadi mwisho wa taarifa hii. Na katika habari ya kwanza ni kwamba katika juhudi za kuendeleza uchaguzi huru na wenye haki nchini, Kituo cha Kiafrika cha Matibabu na Urekebishaji wa Waathiriwa wa Mateso, yani ACTV, kwa ushirikiano na muungano unaojikita katika mapambano dhidi ya mateso, Coalition Against Torture nchini Uganda, vimezindua mpango wa pamoja wa kupambania haki za waathiriwa wa mateso na vile kulinda haki za wananchi wakati wa michakato ya uchaguzi. Uganda inatarajia kufanya uchaguzi wake mkuu mapema mwaka 2026 kulingana na mwongozo wa uchaguzi mkuu. Hata hivyo, ikumbukwe kwamba kuna dosari mbalimbali ambazo hujitokeza wakati wa uchaguzi mbalimbali. Ni kutokana na hali kama hiyo ambapo mashirika hayo mawili yameungana kuwa mstari wa mbele katika kutatua changamoto zinazojitokeza mara kwa mara kwenye uchaguzi. Wito pia umetolewa kwa tume ya uchaguzi nchini, vyombo vya kulinda usalama na vyombo vya habari kuwajibika ipaswavyo kuhamasisha kuhusu uchaguzi huru na wenye amani na utunzaji wa haki za kibinadamu. Aspiration for all democracies, as it is the tenet of good governance and rule of law. Key to note is that torture and violence leave devastating negative physical and psychological impact in the lives of survivors and their families. This has resulted into high spending on treatment and rehabilitation services by individuals, civil society organizations, and government. Conduct awareness sensitizations on torture and human rights for various security agencies before the elections. 2. Conduct awareness and dialogue engagements on peaceful elections with various community members. 3. Conduct advocacy engagement meetings with political parties and relevant ministries, departments, and agencies of state. 4. Document reported torture allegations before, during, and after elections to enable survivors seek justice. 5. ACTV will continue to provide treatment and rehabilitation for survivors of torture and violence resulting from the elections. The Electoral Commission should take lead in prevention of election-related violence and torture by developing a framework on prevention of torture and violence during elections in Uganda. This will contribute to transparency and respect for human rights and the rule of law in the electoral process. 3. Security agencies should adhere to constitutional and international human rights standards during the entire election period. In addition, the errant officers that perpetrate violence should be punished to end the cycle of impunity. 4. The Uganda Human Rights Commission should extensively conduct civic awareness on the rights and duties of every citizen in elections. Mashirika ya vyombo vya habari nchini yamehimizwa kuwekeza katika maudhui ya ndani kujiendeleza kibiashara. Ushauri huo umetolewa wakati wa mkutano wa matangazo ya kidijitali ambapo mashirika ya vyombo vya habari yamehimizwa kukumbatia pia matumizi ya teknolojia ya akili mnemba AI kuboresha maudhui yao. Mkutano huo wa siku mbili umeandaliwa na shirika hili la utangazaji la UBC kwa ushirikiano na tume ya mawasiliano nchini UCC na shirika la Broadcast Media Africa. As that content which is produced, you come here in our region, you've got to develop this from scratch. But the content is there. The topics are there to talk about, and the investment is also there. I have not seen a UBC commissioned project the way Star Times or UCC or MultiChoice has done. Why is there no flagship TV show, drama series, or whatever it is, being commissioned by UBC? What are you doing with AI
Because AI, as we know it, is going to transform the entire broadcasting ecosystem, from content production to content distribution to content monetization, to even how broadcasters, public or private broadcasters, to even how they publish their content. We are available to work with local content creators. We have the airtime on radio and television to develop this content with our people, because we believe it supports the creative industry. There is a lot of young people employed in that sector, but also we have 4 TV channels and 11 radio stations, and those all run on 24 hours. We need collaborations where we can have quality content on the different platforms and not wait for us to produce our own. What we can produce, we do within the means that we have. 20 years, and I've had to do almost everything. Katika juhudi za kuendeleza ukuaji wa kazi za vijana wabunifu wa teknolojia za kisasa katika kilimo, Heifer International Uganda imezindua rasmi mashindano ya kibunifu ya mara ya 4 ya Ayute Africa Challenge Uganda. Mashindano haya ya kitaifa yanalenga kugundua, kuwekeza pia katika kazi za kibunifu za teknolojia ya kisasa ya kilimo, na vile kutafuta suluhu kwa changamoto zinazokwamisha ukuaji wa kilimo nchini, hasa kwa wakulima wadogo. Mashindano hayo yamezinduliwa na Waziri wa Nchi wa Kilimo Fred Bwino Chakulaga katika ofisi ya Heifer International Uganda huko Jinja, ambapo amewahimiza vijana wabunifu kutumia fursa hiyo kushiriki mashindano hayo. And shaping the future of food systems across our nation and the continent at large. With a prize fund of 222 million Uganda shillings, we are sowing a seed not just into the ideas, but into leadership, potential and scalable impact. Ayute is a place of opportunities. When Ayute comes in, it opens you to incubation centers where you learn how to build systems and structures in your company, in your team, but also sourcing the team that is right for the job. So we went through a rigorous incubation with the Hive Collab there in Kamocha. And it was a session where I learned and also got new ideas about developing a business, doing entrepreneurship out of my idea of solar-powered detector. This challenge is more than an event. This event is more than an event. It is a deliberate intervention, a pipeline of the youth-led innovation is addressing real challenges in life, real problems facing the ordinary farmer from farm along the value chain up the market. The Ayute Africa Challenge aligns perfectly with the Uganda Vision 2040 and our national strategy to transform agriculture from subsistence to commercial agriculture. It is a key driver in our aspiration to become a modern, knowledge-based and inclusive economy. Na mamlaka ya usajili na utambulisho wa taifa NIRA imeanza zoezi la usajili wa mkupuo wa vitambulisho vya taifa kote nchini, na ili kurahisisha zoezi hilo kwa watumishi wa hapa UBC TV, watumishi wa NIRA walifika katika majengo ya UBC kwa lengo la kuwasajili wafanyakazi wa UBC, na hivi ndivyo ambavyo zoezi hilo lililokwenda. NIRA is here to help us renew the IDs, and those that didn't have IDs to make sure that they are all authenticated. It's very important because as we get into the need of having the national ID with all the new security features, you know that as we go to elections, we are going to be using
only those that have renewed IDs with the security features that have been incorporated. You might know that now there is even the feature where you are identified through using your eyes. So it's very important that not only just UBC staff, but everyone in this country who is above 18, let's get out there, let's get our IDs renewed and get ready to play our role as citizens of this country. Na naibu kamishna mkazi wa Nakawa Edwin Benessa ameagiza uchunguzi kuanza juu ya mzozo wa ardhi huko Port Bell Luzira. Hii inafuatia madai kutoka kwa wavuvi wakilalamikia njama ya baadhi ya madiwani ya kutaka kuwaibia ardhi yao. Na agizo hilo limetolewa na naibu kamishna mkazi wa Nakawa wakati wa mazungumzo na wavuvi hao wa Port Bell Luzira. Wavuvi hao wameelezea hofu yao ya kutimuliwa kutoka kwenye ardhi hiyo. Na pamoja na hayo yote, viongozi wa eneo hilo wamekanusha madai hayo. Mazima era zezibu okutandikira ddala okumbuuza okusolooza ezindeese ng'abamu muzimanyi nga zibakwatako ng'abantu bawa naye ate nze yonna sirina interest yonna sirina kwendagala ate kutaka neyabba kiri mu kutukalubiriza okuinvestigatinga emisango. Omwajja n'agamba nze wano ninawo ettaka, oli naye n'agamba ninawo ettaka, nina ebiwandiiko. You fail to understand who is who. Tulina wano bonna chairperson wero situ chairperson china kade kacho Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Shukran sana kwa kutizama. UBC, inspiring Uganda. Every year, hundreds of thousands of pilgrims throng Namugongo to honor the Uganda Martyrs. This year, the Martyrs' Day theme for Catholics is, "O Lord, let me see you again. I, your pilgrim of